Kwa hivyo ni shukrani kubwa, tunakutakia siku nzuri, and count on us. The enemy is one and we are all on one side. Mungu akubariki. Asanteni. Wapi Waithera? Dakika moja on behalf of people with disability, Senator Musuruve. Mheshimiwa, dakika moja. Dakika moja. Kwa majina naitwa Senator Dr. Gertrude Musuruve Inima, na mimi nasimama hapa sababu ya Waithera yule ameitwa hajafika hapa. Baba Raila Amolo Odinga, ningependa kuambia ya kwamba sisi kama wamelemavu tuko gangari na tunataka kuona ya kwamba umeenda State House, sababu tunatambua ya kwamba wewe baba ni wanyonge, unatetea wanyonge, unatetea walemavu, na tunajua ukipata presidency utaweza kuhakikisha ya kwamba walemavu wako kwa ngazi zote ya serikali, kutoka national, kutoka county, kila ngazi. Na tunataka kuambia ya kwamba sisi tunaomba kwamba Mungu ajibu ombi letu ya kwamba uende State House, sababu tunajua utatukomboa. Hii ni siku yako. Asante sana baba, jua ya kwamba tunakutambua. Sasa on behalf of the women of Kenya, kwa niaba ya wamama, nataka kualika Governor Charity Ngilu azungumuze on behalf of wamama wa Kenya. Asante sana. Thank you very much. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, viongozi wote na wageni wote ambao tumefika hapa siku ya leo. Siku ya leo ni ya kuja kusema ya kwamba sisi wa Kenya tumetembea safari na wewe. Tunakujua na tunajua vile umepigania haki ya Wakenya. Umepigana kwa miaka mingi. And I'll be vindicated. In 2007, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, I told you, you are the Mandela of Kenya. And you have continued to do so. As soon as we had problem in 2008, you were the first to go and say Kenya is more important and the people of Kenya are more important than any other person. In 2018, when we were in the midst of the problems that we had after elections, you were again the first to go and shake hands with the Mheshimiwa Uhuru Kenyatta in order to bring peace in this country. We now know that Kenya will be in safe hands with you as the next 50th president of this country. And we, the women of Kenya, will go out there and support you. Please, when you get in there, remember, the engineer in you must now re-engineer the economy of this country. You must make sure that we open all the manufacturing units in this country, reopen industrial area. We do not want to see products coming from China. We can make them here in Kenya and send them to China. These young men and women out here will do that for you and build this country. Asante sana for this your day. And we promise you we are going to support you. We are now going out of Nairobi to every village, to every home, and to get votes out for you. The alternative will be to finish this country, and therefore we cannot go there. Vijana, twende pamoja. Asante sana. God bless you. Asante sana, asante kabisa. Haya.
On behalf of Council of Governors and on behalf of devolution of our country, I want to call the chairman of the Council of Governors, Governor Wambora, kuja aongee on their behalf. Asante sana. Mimi najulikana kwa kufanya speech ya 1 minute, lakini kwa vile tunataka kusikia baba na kwa vile mimi ni chairman wa Council of Governors, munipatie tu 1 minute niambie papa ya kwamba uko na governors wote, karibu wote, kwa sababu kutoka siku ile ulifanya handshake with President Kenyatta, Kenya ikatulia mara moja, na hiyo peace ni kwa sababu yako baba. Ya pili, on behalf of the Council of Governors, the 47 governors and also the previous governors, I want to assure you we have discovered you are the most pro-devolution candidate we have in this election. Kwa hivyo, and that's why, Papa, you are able to, we had promised that the 5 governors, that the 5 counties to pass BBI. Lakini kwa vile waliona wewe ndio candidate number 1, tulipata 42 counties, which is 99% of all the counties. Wakasema ni BBI ni baba mara moja. Asanteni. On behalf of wafanyakazi wa serikali, kwa niaba ya wafanyakazi wa serikali ambaye wamekuja kwa mkutano ya baba leo, nataka kualika Cabinet Secretary Peter Munya azungumuze on their behalf. Mheshimiwa Waziri, karibu. Mheshimiwa Raila Odinga, former Prime Minister, and the 5th, Mama Aida, na viongozi wengine wote wale wako hapa siku ya leo. Yangu ni machache sana kwa sababu siku ya leo ni siku ya baba. Sisi sote tunangoja kusikia pronouncement ya baba ya siku ya leo ndio tuanze ile kazi tumesema tutamfanyia. Na sisi katika serikali tumekuja kwa wingi, tuko na mawaziri, tuko na principal secretaries na wengine wengi, kwa sababu kutokana kwa handshake ni sisi ndio tumepata nafasi ya kufanyia Wakenya kazi. Ile vurugu ilikuwako na fitina ikaisha, tukaweza kufanya kazi. Kwa hivyo tunashukuru baba kwa kushikana na President Uhuru Kenyatta, wakatuliza Kenya, Kenya ikawa moja, sasa tunaelekea mbele. Na sisi tunaungana na Raila kuweka hiyo kushikana pamoja iwe permanent. Atuletee mabadiliko, Kenya iwe moja, tuende mbele. Kusikue kuna Kenya ya opposition na Kenya ya serikali, iwe Kenya moja. Na yeye amekuwa akipigania hiyo miaka yake yote, na wakati wake sasa umefika. Wakati umefika, tunaona mbele kule, tunaona Raila Odinga next year akiwa State House, akiunganisha Kenya, akibadilisha Kenya, na tunaona inawezekana. Kama iliwezekana Beberu akaenda, ikawezekana tukabadilisha serikali ile ya zamani ilikuwa inatuletea shinda, ikawezekana akashikana na Kibaki akaingia, na sasa ameshikana na Uhuru Kenyatta, tunaenda mbele. Tunaona inawezekana, State House tunaendelea huko. Kwa hivyo mimi bila kuchukua muda mrefu, nataka kuwaonyesha mawaziri wale wako hapa siku ya leo. Kwanza tulikuwa na waziri wa Treasury ambaye amekimbia mkutano mwingine, lakini tuko na wale wengine, msimame muonekane dakika moja moja. Tuko na Bwana Joe Mucheru wa ICT, tuko na Mama Sisili Kariuki wa maji, tuko na John Munyes wa mining, petroleum, tuko na Kiriako Tobiko wa environment, tuko na Bwana Eugene wa Malwa ambaye amekuwa kwa harakati hii, na tuko na Bwana Rafael Tuju ambaye ndio Secretary General wa chama
cha Jubilee. Pia tuko na principal secretaries, tuko na engineer Joseph Joroge, tuko na Jerome Ochieng pia yuko hapo, na tuko na CASs wengi. Tuko na bwana Ken Obura kwa hapo, tuko na bwana Abdul Bahari yuko hapo pia, tuna Muumina, tuko na Mwangangi, tuko na Elmi, tuko na Hassan Nur, tuko na Saki Nudhia, Peter Ondoyo, Anyolo, Shebesh na pia Ilachi na wengine wengi ambao tutaweza kuzungumza siku ya leo. Kwa hivyo tuko pamoja hapa kuidhinisha ya kwamba tuko na baba na safari inaendelea mpaka afike zetu. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Nataka kutoa apology ya Governor wa Nairobi Ann Kananu. Amesema hajisikii vizuri ndio maana kufika hapa. Nataka kutambua Governor wa Nakuru amefika, Liki Nyanjui. Nataka MCAs na speakers of the county assemblies ambayo wamefika hapa wasimame juu muonekane. MCAs wote na speakers mumetambulika. Tumesema asanteni sana kwa kufika. Kwa niaba ya bunge, dakika moja, Amos Kimunya, 1 minute please. The majority leader of the parliament. Wakati Mheshimiwa Kimunya anakuja, niombe sote tulio katika viti za juu tusalie watulivu na gate 9 ifungwe ili wananchi waweze kusalia watulivu. Tafadhali. Majority leader, Honorable Amos Kimunya. Dakika moja Mheshimiwa. Asante sana. Wakenya hoye! Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, Mama Aida Odinga, viongozi wote walioko hapa, today is a great day and I'm proud to stand here on behalf of the members of parliament who are sitting today, who are aspiring in the future, and who have served in parliament in the past, to congratulate a long-standing member of parliament, the Honorable Raila Amolo Odinga, who has shown a lot of respect for the institution of parliament in the way we interact together. And we know when he ascends to become the 5th President of the Republic of Kenya, the 3 institutions of government, the executive, the judiciary, and parliament shall work in harmony for the greater unity of this great country we call Kenya. All the best, Your Excellency. Asante sana. Asante sana kwa kuwaka. Sasa kabla hatujalika baba, kuna marafiki wa baba wawili ambaye baba amesema lazima waongee kwa sherehe yake. Moja ni rafiki yake ya miaka mingi, mwingine pia ni rafiki yake ya miaka mingi, lakini ametoka kutoka huko Marekani. Amepanda ndege Sasa wacha nianze yule rafiki ambaye wa hapa, then tuite wa Amerika, then tuende kwa baba. Wa hapa anaitwa Mzee SK Macharia. Mzee SK Macharia. Wakenya hamjambo. I stand before you today in my personal capacity as a participant and a witnessing my personal constitutional right to political participation as a responsible and a free citizen. My political views and preferences are therefore completely independent of my businesses, which are managed by impartial and highly competent professionals. And so, I stand here
as Dr. Macharia because I don't want politics to distort the true story of our country. I want to tell you the truth and nothing but the truth. The first truth is that I first knew Mzee Jaramogi Oginga Odinga personally. I worked closely with him, especially in later years of his life. Jaramogi was a true patriot. He was a sincere person who cared for the freedom of Mzee Jomo Kenyatta and the independence of Kenya. I have present some evidence of Jaramogi devotion to Mzee Jomo Kenyatta leadership. Here is the voice of Jaramogi, those who are playing video. Jomo Kenyatta is the father of the African nationalism and the African national movement in this country. But surely you're all rather more advanced than he is in your thinking about politics. Wouldn't he embarrass you if he was really let go now? We cannot in any sense be more advanced than our teacher and master, whom I think is much more advanced in political outlook in this country than we are. We are still just in the stages of learning politics from him. The true history of our country also tells us that the colonial government wanted to sideline Kenyatta by asking Jaramogi to be the first prime minister, but Jaramogi refused and instead made the first ever Tosha call. Let us listen to the voice of Jaramogi saying to Kenyatta, Tosha. Mimi nilikuwa kwa kupigania Kenyatta arudi kuongoza Kenya, na wazungu wengi walijitokeza, hata serikali ya Uingereza, kusema ati Odinga, kwa nini unapigania Kenyatta? Kwa nini wewe hapana chukua wewe mwenyewe sasa uongoze Kenya? Wewe pia iko sawa kuongoza. Mimi nasema la, mimi bado kuchaguliwa kuwa kiongozi. Kenyatta ndiye anachaguliwa sasa. Kwa hivyo yeye iko hapa karibu. Leta yeye aongoze Kenya. Mpaka waliletea Kenyatta, wakanipewa Kenyatta huko kiwanjani kwa kahawa, mpaka sisi tukasindikisha Kenyatta huko nyumbani yake. Tena wengi walikuwa wanasema Kenyatta ni mnyonge, amekwisha, hapanaweza kuendesha nchi. Na mimi nilimwambia Kenyatta ati wewe hapana kubali, ati wewe ni mzee unawacha kazi. Sasa ndio wewe unatosha. That was the voice of Jaramogi Oginga Odinga. I also know Raila Amolo Odinga, the son of Jaramogi Oginga Odinga. Raila has lived a life of selfless struggle for a better Kenya. Raila is a true son of his father. He has always championed greater causes than self. He fought for multipartyism and paid the price by spending 8 years in detention. He came out stronger
to fight for more reforms, including a new constitution. And like his father, he also said tosha in 2002 for the sake of our country. In 2018, he embraced handshake with President Uhuru Kenyatta, a handshake that itself transforming our politics and shaping our future today. I conclude in the hope that I have helped Kenyans to remember that Jaramogi said tosha for Kenyatta in the 60s. Raila said tosha for Mwai Kibaki in 2002. And the handshake with the President Uhuru in 2018 in itself is another tosha for Raila to President Uhuru Kenyatta. So the other day, I was so happy to see President Uhuru saying some exciting words in Nakuru. Let's listen for a minute, for a second, our president carefully. Uongozi uko hapa. Uongozi sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja. Uongozi sio sprint, ni marathon. Wewe utakimbia hapa, by the time umefika pale pumzi imeisha. Lakini mzee amekanyanga polepole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. Asante, President Kenyatta. Now, fellow Kenyans, guided by our simple truth, may I request you to join me in categorically declaring Raila tosha for president in 2022. Thank you all. Haya, Wakenya oye! Wakenya oye! Wakenya oye! Kabla sijaalika mgeni ambaye ametoka Amerika ili yeye pia azungumuze, nataka kuita on behalf of Jubilee Party, nataka kuita Vice Chairman David Muradhi asalimie nyinyi. Haya. Mjana mko? Mimi leo nina furaha sana. Mimi ndio nilisema prepare for Raila Amolo Odinga to be the 5th president of the Republic of Kenya. Imefika ama haijafika? Imefika haijafika? Hebu tuonyeshe kwa mikono na miguu. SK Macharia, mimi nakubaliana na wewe. Kila mtu amesema baba tosha. Nataka niwaambie sisi ambao mnatuona hapa, sisi ndio tulienda na porojo kubwa, na Bwana Kimemi alisema tuliingia kwa mlima na uongo na propaganda mbaya kwa baba. Sasa sisi ndio tutarudi huko kuambia ukweli na ku-unlock hiyo uongo tulipea. La mwisho
La mwisho, mujue ya kwamba, na ni mzuri Bwana Atwoli ameambia Gideon, sisi hatuna shida na jamii yoyote Kenya, hata jamii ya Wakamba, ya Wakalenjin, ya Waluya. Shida yetu iko na huyo mtu mmoja anaitwa Alibaba. Mnajua Alibaba and the 40 thieves? Si mnajua Alibaba na waizi wangapi? Hawa tu ndio tuko na shida na hawa. Sisi tumeamua hakuna mambo ingine, kama sio sasa ni sasa hivi na Jacom. These young people, they want change. They want change that they can believe in. Na wanajua huyo mtu hawezi kuwaletea change. Hakuna mtu mwingine anaweza kuleta change Kenya. Change that we can believe in isipokuwa ni nani? Ni nani atatuletea hiyo change? Ni nani atatuletea hiyo change? Si ni baba? Bas, Haya, asante sana Chairman David Muradhi. Chairman David, Wakenya oye! Sasa nataka tukaribishe mgeni wa baba ambaye amesafiri kutoka Marekani mpaka hapa ili akuja ahudhurie sherehe ya baba. Nataka mkaribishe Profesa Makau Mutua. Mpigie makofi Profesa Makau Mutua aje aongee na sisi. Profesa, karibu sana. Yeye anajua Kiingereza sana, hata anaweza ongea Kiingereza akitaka. Kiswahili sio lazima. Wakenya mjambo. Hamjambo Wakenya wenzangu. I have come here as both a personal friend and a political soulmate of His Excellency Raila Amolo Odinga. And I've come here to remind you that today is December 10th, 2021. And we are here to open a new chapter in our country's history. And so I've come also as a witness to history. When we want to go forward as a country, we must look at where we have come from. Okay, and when I look at where we've come from, I can see that we have had some problems in this country that we have been unable to bring, to conquer those problems. The three enemies of ignorance, of poverty, and of disease. I want to tell you that there is no more important office in this republic than the office of the president of this country. And so therefore, we must be very careful about the character of the person that we entrust with that office. We must think not with our hearts, we must think with our heads. And we must look at the histories of the candidates who are presenting themselves for the office of the president of this country. When I look at those histories of the people who are presenting themselves, I can tell you, as a scholar of democracy and human rights, that there is no competition. It is not even close. If this was a football match, it would be over in the first 50 minutes. If you look at the history of the man that we call Agwambo, that is sitting behind me, just look at his history. He is the living, longest serving political detainee. And what you want to ask yourself is why he went to detention. Okay, because he sacrificed his youth to fight for this country. I know the personal pain that the Odinga family has endured. I know the personal pain that Mama Ida has endured.
when her husband was away. But she cradled those children, and she loved them, and she cared for them. And we rarely mention her. I want you to give her a round of applause to Mama Ida. But many people who fight for freedom in their youth tend to become conservative in their old age. Mr. Odinga is different. Mr. Odinga has continued to sharpen his tools to become more progressive. He believes in servant leadership. He listens, he consults, and then he moves forward. The kind of country that he wants to give us is a kind of country where young people will find opportunity to develop their full potential, where women and girls will no longer be subject to violence, where education will be a right for all, not a privilege, where health care will be given to all. Mr. Odinga will create in this country what I have called a human rights state, a welfare state, the kind of country that cradles you, embraces you, and allows you to develop your full potential. And so today, I just want to say that there are some people who are trying to compete with him. But let me tell you something. Mr. Odinga plays in the Champions League. He plays in the Champions League. And there is no candidate that I know of who can play with him in that league. And so I want you, if you are sitting down, please, I want you to stand up and repeat after me. Please stand up and repeat after me. By the power vested in me by the people of the Republic of Kenya, I here today pledge to work hard, kutambua gavana wa Kiambu, Gavana James Nyoro tena. Nataka kutambua chair lady wa maendeleo ya wanawake Kenya nzima. Mama simama juu. Nataka kutambua Mheshimiwa Fred Gumo, yuko hapa. Niko hapa na Tony Gashoka, ni ameinua mkono juu. Asanteni sana kwa kuja. Sasa bana Mdomo Bagi, tuendelee mbele. Naomba kwa kifupi sana, msanii mwenye tajiriba kubwa Anastasia Mukabwa atatupa nyimbo kama kiashirio cha kumkaribisha Bi Daktari Aida Odinga. Anastasia Mukabwa tafadhali. Anastasia Mukabwa. Na niombe popote tulipo tusimame kwa furaha. Tusimame kwa furaha. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. 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 Mateso yako ni ya muda tu, Mungu akuandalia ushuhuda. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Daudi alikuwa mchunga kondoo, Mungu kamwinua kuwa mfalme. Watakusalimia kwa heshima. Leo unaitwa baba, kesho utaitwa mbarikiwa. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Picha unatembea kwa miguu, kesho utaendesha gari. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia wakati wako wa kuinuliwa. Watakusalimia wakati wako wa kubarikiwa. Watakusalimia wakati wako wa kukumbukwa. Watakusalimia kwa heshima. Ruka juu. Ikibamba sana, wapi nduru ya Yesu?
you. Wakenya mko? Wakenya mko? Vijana mko? Wamama mko? Asante sana. Thank you very much. Thank you very much. Your Excellency, let me address him like that. Your Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, this is the first time I'm addressing him like that. You'll excuse me. All the leaders who are here, all friends and wananchi ambao wamefika hapa siku ya leo, na wale ambaye wanatuangalia kwa runinga, nimewasalimia nyinyi wote kwa jina la Mungu, jina la Yesu Kristo. Hamujambo? Hamujambo? God is good, and all the times. Yes, God is good, and that is his nature. Today, I feel highly honored and pleased to stand before you. To stand before you, just bring one message today. I'm talking on behalf, of course, my own behalf, also talking on behalf of their family, the Odinga family. And the Odinga family who are here, please just stand because I want to recognize you. Maybe you could come forward. Please come forward so that I see you properly. Come forward so I see. Auntie Beryl, I can see you. Please come forward. Auntie Beryl, come forward. Yes, I just want to quickly introduce members of the Odinga family. Some of them are very familiar faces that probably requires no introduction. With my elder brother-in-law, Dr. Oburu Oginga. Daktari. Thank you, Daktari. I'm here with my sister-in-law, Dr. Akinyi Wenwa. Auntie Akinyi. I'm also here with my other sister-in-law, Nyakamami, Adhia Mheshimiwa Ruth Odinga. Thank you. While I'm still talking about my sister-in-law, while I'm still introducing my sister-in-law, I would like to project back there, Beryl Achieng Odinga. She's over there. My other sister-in-law. Wow. Now, I'm here with my other... Now, my sister, another sister-in-law, Mheshimiwa Tabu Osewe Odinga. Please come forward so that I see you properly. Anna. My Nyeka co-wife, Dr. Anna Oburu Odinga. Thank you, Daktari. Oh, I'm also here with my sister. Honorable Clarice Oyo.
Thank you. Wow, 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 wow. Woo, it's big. I'm here with another sister of mine, my younger sister, Eunice Connie Sigei. She's from Bomet, but she's my sister. Very good. Hey, come. Jack is my nephew. Jack, come on. Jack Oburu, my nephew, and his lovely wife. Thank you very much, Jack and his wife. Elijah Oburu and his lovely wife, Nyamasai. Thank you, the two of you. And hey, come, Papa. My two nephews who are also happen to be Ghanaians. Yes. There is Sankara Busia and Papa Busia. The two are Ghanaians. Thank you very much. Hey, come and see you. Cheesy. Of course. And my niece, Cheesy. Looks like you're kneeling here. Now, our daughter Rosemary Odinga. And we are also here with Junior Odinga, Junior Raila Amolo Odinga, and his son Lion Amolo Odinga. Standing over there on top of the car, is none other than the famous Winnie Mandela Odinga. There she is. So, thank you. So, what I'm going